Kapitein Lehijen standoff de Bruxens Raumschiffs, de US Modien, als plötzlich ein Schweiksignal ihr erreicht. Es war ein Notruf, aber nicht von dort, wo sie erwarteten. Das Signal kam von einem Planeten namens Kepler 446, einem Ort, der in ihren Computern als Todwelt registriert war. Parkman, die Kommunikationsaffin sie, schaut verwirrt auf ihr Bildschirm. Ihr Finger bewegten sich schnell über die Tasten, während sie versucht, das Signal zu entschlüsseln. Kapitän, das ist unmöglich, sagt sie mit zitternder Stimme. Dies Verschlüsselung ist über 200 Jahre alt. Sie stammt aus der Zeit der großen Exodus, als ein Server fahren die Erdwellen, Kim Tai, der Ingenieur des Schiffs, runzelt die Stirn, als sein Messinstrument betrachtet. Die sollen auf seinem Bildschirm ergeben keinen Sinn. Kapitän, die Energiesignaturen passen nicht zu einer toten Welt, erklärte aufgeregt. Da unten ist definitiv etwas lebendig. Sehr lebendig sogar. Das Raumschiff entgeht sich langsam dem mysteriösen Planeten. Was sie sahen, verschlug ihnen den Atem. Riesig Stadt erstreckten sich über Kontinente, die eigentlich nur leblose Fels sein sollten. Die Architektur war atemberaubend und wir waren zugleich. Organisch Kurven verschmolzen nahtlos mit kristallinen Türmen, die von innen heraus leuchteten, als hätten sie ein eigenes Leben. Die Besatzung der Modien starrt schweigend auf die Bildschirm. Niemand hat so etwas Jemals gesehen. Die Gebäude schienen zu atmen, zu pulsieren mit einem rhythmischen Licht, das hypnotisch wirkt. Zwischen den Strukturen bewegten sich Kleinpunkt-Lebewesen, die so klein waren. Sie genau zu erkennen, senden sie in Standardbegrüßung, befahl Kapitän Lehijen schließlich, sein Stimme ruhig trotz der Aufregung, die in seinem Inneren tat. Wenn dort unten Menschen sind, dann haben sie sehr lang auf Kontakt gewartet. Viel zu lang. Parkman aktiviert die Kommunikationsstört und sendet die Blitzbegrüßungsnachricht ins All. Sie warten gespannt auf ihn Antwort. Sekunden vergingen, dann Minuten. Nix kam durch ihr Lautsprecher oder Bild letztlich geschah etwas Unerwartetes. Die Antwort kam nicht über ihr technischen Gerät. Stattdessen hörten sie Stimmen direkt in ihren Köpfen, als Wort. Gemmen flüstern, wenn sie schliefen. Es war ein warm, ihre fremdartige Stimme, die sprach. Willkommen, Kinder der Erde. Wir haben euch erwartet. Die Besatzung schaut sich gegenseitig an. Unsicher, ob sie all das gehört hatten. Kim Tai berührte seinen Kopf, als kannte die Stimme dort finden. Parkman überprüft nervös, aber all zeigten normal Wort an. Haben Sie das auch gehört? Fragt Kapitän Lehijen ließ, die nicken seiner Crew-Bestheiten, dass sie nicht verrückt wird. Etwas oder jemand auf diesem Planeten kommt direkt mit ihren Gedanken kommunizieren. Das Geheimnis der verlorenen Kolonie begann sich zu entfallen. Aber mit jeder Antwort entstanden neue Fragen. Wo waren diese Menschen da unten? Why hatten sie überlebt? Und vor allem, was waren sie geworden? Sicherheitschef Chobin bereitet sein Erkennungsteam vor. Ren seltsam messwertige Sensoren überfluten. Die Lebenszeichen vom Planeten zeigten eindeutig Menschen an, aber etwas Grundlegendes war anders in ihren Körperfunktionen. Die Herzschläge waren so regelmäßig, die Gehirnwellen so stark. Als wenn sie mehr als nur normal MENSCHEN. Dr. Sonyu, die Wissenschaftlerin, für irdisches Leben an Bord der Medien, starrt ungläubig auf ihr Bildschirm. Ihr Hinsitterten leicht, als sie die Daten immer wieder überprüft. Kapitän, ihr Gehirnaktivität ist völlig verrückt, sagt sie mit wachsender Sorge in der Stimme.
Dies Messwort deuten auf Higiten hin, die einfach und maglich sein sollten. Kein menschliches Gehirn kann so viel Energie produzieren. Das Wortspiel begann. Stunden Virgingen, in denen sie vorsichtig versuchten, visuellen Kontakt herzustellen. Die Techniker arbeiteten fieberhaft daran, ihr Kameras auf die Planeten Nordpol zu richten. Als sie endlich ein klares Bild erhielten, verstummte gesamt. Bruck, das stand ein Mann, der sich als Direktor nam vorstellt. Sah aus wie jemand mittleren Alters, vielleicht 20 Jahre alt, aber seine Augen sollten ihn an der Geschichte. In diesen Augen lag das Gewicht von Jahrhunderten, als hätte Dinge gesehen, die kein normaler Mensch je erleben sollte. In Herren standen andere Menschen, aber sie bewegten sich mit einer unheimlichen Anmut, die nicht ganz natürlich wirkt. Noch seltsamer waren die riesigen Wesen neben ihnen. Sie sahen aus wie lebend Kristall, die in allen Farben der Regenbogens schimmerten. Dies Kristallwesen waren mindestens 3 Meter groß und bewegten sich langsam und würdevoll, als wenn sie sehr alt und weiss. Wir sind die Nachkommen der Kolonie Schiffs Prometheus, erklärt Ho, und sehen den Klang wieder direkt in ihren Köpfen. Wir haben hier 8 Generationen lang gelebt und sind gewachsen. Obwohl der Preis dafür ziemlich hoch war, was denn geschah? Die Besatzung der Medien sprachlos zurück. Ein junger Kolonist namens Beisu, die nicht älter als 20 Jahre, trat vor einen riesigen Felsbrocken. Sie hab nicht einmal gehört. Sie schaut den Stein nur an, konzentriert sich. Und plötzlich schwebt der massive Felsbrocken in der Luft, als würde nichts wiegen. Noch verbluffender war der gutige Kolonist da. Wenn sie ihn sahen, begann sein Körper zu flimmern, wie ein schlechtes Hologramm. Manchmal war da, fest und real, dann wieder wurde durchsichtig, fast unsichtbar, bever wieder vollständig erschien. Parkman konnte nicht anders als zu flüstern. Wie ist das möglich? Ist war kaum hörbar, aber jeder öfter. Bruckdatch DSSELB.DIREKT erleichtert, aber es war ein trauriges Lächeln, voller Geheimnis. Das ist ihn sehr lang Geschichte, antwortete telepathisch. Und einige Antworten sind so gefährlich, sie aber auf ihn Kanal zu teilen, wenn ihr wirklich verstehen wollt, was aus uns geworden ist, müsst ihr zu uns kommen. Die Besatzung der Medien realisiert, dass sie nicht nur eine verlorene Kolonie gefunden hatten. Sie hatten etwas entdeckt, das die Definition von Menschlichkeit selbst in Frage stellte. KMMANDNT in Schiene fort das Landungsteam durch die Strauen von New Eden, und was sie dort sahen, überstieg jede Vorstellungskraft. In dieser Stadt war das unmöglich alltäglich geworden. Kinder spielten Spiel, die Realität selbst bargen und formten. Sie beobachteten ein kleines Mädchen namens Jiangxi, die nicht älter als 10 Jahre aussah. Wie sie mit ihren Freunden ein seltsames Versteckspiel spielt. Das Mädchen streckt ihr Hand aus, und plötzlich öffnet sich ein leuchtender Tunnel in der Luft. Ihr Freund sprangen hindurch und landeten auf der anderen Seite der Stadt, als wäre es das Normalste der Welt. Die Kinder lachten und riefen sich zu, aber ihre Stimmen klangen anders, älter und weißer, als sie aussahen. Die Erwachsenen der Kolonie kommunizierten auf ihn Wies. Die das Landungsteam fasziniert und gleichzeitig beunruhigt. Niemand sprach laut miteinander. Stattdessen flossen ihr Gedanken wie ein sichtbarer Fluss zwischen den Köpfen hin und her. 2 Menschen konnten sich in entgegengesetzten der Stadt befinden und trotzdem ihn vollständig hinterher. Beton fuhren, ohne ein Wort zu sagen dorthin. In der Stadt standen die Kristallwesen, die Kolonisten Deiwächter nannten.
Dies majestatischen Geschöpf walkten eber eils wie still sentinels, ihr Sprecher war ein Wesen, dessen Körper sich ständig verwandelt wie ein lebender Diamant, manchmal war durchsichtig blau, dann wieder schimmerte in goldenen, nen, als bestender als flüssigem Licht. Menschen kämen hierher gebrochen an dem Tod nah, sprach das Kristallwesen, aber sein Stimme regt sie nicht über die Ohren. Die wird entstanden direkt in ihren Köpfen, wie Musik. Die von innen kam, wir boten ihnen Symbiose an, sie akzeptierten die Verwandlung. Dr. Song arbeitet fieberhaft daran, zu dokumentieren, was sie sah. Ihr wissenschaftlich Nuscher kämpfte gegen das Wachsenden Setzen in ihrem Hausen. Jeder Mensch, den sie untersucht, wiegt radikal Veränderungen in seiner Gehirnstruktur. Die Nervenbahnen waren völlig anders organisiert, als sollten sie für Aufgaben verwendet werden, die normal Menschen nicht bewältigen könnten. Die Junction-Kolonisten waren meisten verändert. Ihr medizinischen Scanner zeigten kaum noch an, dass dies Wesen einmal Menschen gewesen waren. Ihr DNA war noch menschlich, aber als andere hat sich so stark geändert, dass sie fast eine neue Spezies darstellten. Was seid ihr geworden? Fragt Dr. Song schließlich Direktor Nam Ho, als sie ihn in seinem Büro traf. Die Frage brannte in ihr, sieht sie den Planeten betreten hatten. Sein antwortli das Blut in den Dörn gefrieren. Wir sind das geworden, was die Menschheit werden muss, zu überleben, was kommen wird. Runde sprach, spürten alle Mitglieder der Landungsteams ein seltsames Vibrieren unter ihren Füßen. Tief unter der Erde, im Kern der Planeten selbst, regt sich etwas Gewaltiges und Hungriges. Es wartet. Es beobachtet, und es wird langsam wach. Die Geschichte der verlorenen Kolonie war noch längst nicht erzählt. Die Wahrheit kam, in Bruchstücken, ans Licht. Und jedes neue Detail war schrecklicher als das vorherige. Dr. Song hat tief ins Scanner über den ganzen Planeten laufen lassen, und was sie entdeckt, ließ sie vor Entsetzen erstarren. Der Planet starb, aber nicht auf natürlich Weise, wird von innen Holes versetzt von etwas. Das Rainbowscheid war. Die Kristallwesen, die Wörter, hatten nicht immer so ausgesehen. Einst waren sie in blahen Zivilisation gewesen, die ganz Galaxien bewölkt hat. Jetzt waren nur noch dies kristallinen Hüter übrig. Die verzweifelten an sichtbar Linie hielten gegen etwas, das zu schrecklich war. Easter Beninen, Kapitän, die Haien sah stundenlang über den alten Kampf aufsichten, die Wörter mit ihnen geteilt hatten. Sein hensitterten, also die entlosen Lissen von verlorenen Welten las. Wie lang kommt ihr schon gegen dieses Ding? Fragte schließlich, der groteste Wörter, Nalda. Dessen kristallin Form in schmerzhaften Erinnerungen, pulsierte, antwortet mit einer stimmweibrakendes Glas, sieht bever gelernt hat, das Feuer zu benutzen. Wir sind die letzten von Milliarden, die einst dies Galaxie erfüllten. Die menschlichen Kolonisten hatten sich nicht einfach nur angepasst, sie hatten sich selbst in Waffen verwandelt. Die Generation tauscht mehr von ihrer Menschlichkeit gegen die psychischen Kräfte ein, die eintig waren, das Gefängnis zu verstärken, das dies Creature gefangen hielt. Die Heilgeberinnen Kinder waren nicht mehr ganz menschlich. Aber sie waren perfekt dafür geschaffen, kosmischen Horror zu bekämpfen. Die Prometheus ist nicht zufällig hier abgestürzt, und folgt Direktor Nam Ho, also das Landungsteam durch die unterirdischen Archive fuhrt. Die waren bedeckt mit Symbolen. Die älter waren als die menschliche Zivilisation. Wir wurden hierher geführt, gerufen.
Die great Stark der Menschheit ist nicht der Technologie, es ist ihre Weigerung, das unmöglich zu akzeptieren. Ingenieur Kim Tai studierte die Energiensengen mit wachsendem Entsetzen. Sehnend, zitterten so stark, dass das Gott kaum halten konnte. Dies Energiewert, der kommt nicht nur dagegen. Ihr haltet etwas gefangen, das ganz Sternensystem verschlingen kann. Die Wahrheit war, dass unter ihren Füßen, tief im Kern der Planeten, etwas erholts und hungriges schlief. Die Wächter nannten es das Leerbewusstsein in Creature. Aus der Zeit vor den Sternen, die sich von Gedanken an Tragödien ernhört. Ganz Zivilisation hat es verschlungen, ihr Bewusstsein absorbiert und ihr Welten zu leeren Hallen gemacht. Die menschlichen Kolonisten waren nicht Opfer gewesen, sondern Rekruten in einem Krieg, der älter war als die Erde selbst. Kinder wurden nicht geboren, sie wurden erschaffen, die Generation stärker und weniger menschlich, aber perfekt vergenet, als Wächter zu die eine in dort und jetzt. Nach 2 Jahrhunderten der Wartens begann die Creature wieder zu erwachen. Die Ankunft der Medien war kein Zufall, dies war ein Signal, dass die finale Schlacht endlich beginnen wird. Die Kinder waren der Schlüssel zu allem. Und dieses Wissen brach Kapitän Lehayen das Haus, beobachtet die Klein bei zu die, kon 12 Jahre alt war, wie sie mit Materie auf molekularer Ebene spielt. Sie verwandelte Stein in Blumen und Blumenzirk in Stein, aber ihr Lachen klang mechanisch und kalt. Wo einmal die entschuldigt Freud eines Kinds gewesen war, blieb nur noch ein leise Echo. Part man konnt nicht wegschauen, als sie den Teenager beobachtet. Der Mühelos durch massiv Steinwind ging, als wenn sie aus Luft. Gleichzeitig führte ihn Unterhaltung über die taktischen Vorteile von Vulkanmord mit der gleichen ruhigen Stimme, mit der über das Wetter sprechen kann. Sein Augen waren leer von jeder menschlichen Wurm. Die ältesten Heigeberinnen Kolonisten, weilen da, der fast 60 war, registrierten Dr. Songyus medizinisch Scanner kaum noch als Menschen. Ihr Gehirn waren so offen als reine Berechnung geworden. Sie konnten komplex mathematische Probleme in Sekunden lösen, aber sie verstanden nicht mehr, warum Menschen weinten oder lachten. Die Generation wird stärker, erklärt Direktor Nam Ho, wenn sie durch die Gedanken der Stadt wandelten, zwischen den seltsamen, leuchtenden Pflanzen standen Denkmäler für die gefallenen früher Generationen, und Jed verliert, mehr von dem, was sie menschlich macht, das ist der Preis dafür, Wächter zu werden, die Gritten selbst sollten in traurig Geschichte. Die ersten Denkmäler zeigten noch erkennbar menschlich Gesichter mit warmen Ausdrücken. Die neue, die Gedenkstein wurden, desto kälter und fremder wurden die dargestellten Gesichter. Die neuesten Denkmäler zeigten Wesen, die kaum noch als menschlich zu erkennen waren, dort Dr. Songyus medizinisch Untersuchungen erhielten die Geschichten brutalen biologischen Fakten. Die Symbiose mit der Planetenergie völlig unglaublich. Vergeten, aber sie ersetzt langsam die menschlichen Nervenbahnen durch etwas Irdisches und Kaltes. Das menschliche Gehirn wird Stück für Stück umgebaut, bis nur noch ein Perfektkampfmaschine übrig blieb. Wie lang dauert es noch, bis ihr überhaupt nicht mehr menschlich seid? Fragt sie Direktor Nam Ho, wenn sie die Scan seiner eigenen Gehirnaktivität betrachtet. Sein Lächeln war traurig und leer, wie das eines Menschen, der sich in Freude erinnert, sie aber nicht mehr fühlen kann. Ich hört vor 20 Jahren auf. Vollständig menschlich zu sein. Meine Onkel würden wahrscheinlich Konzept wie nicht oder kannst nicht mehr verstehen. Aber sie würden perfekt offen gegen die Lehre sein. Siegt auf einen Spielplatz, wo Kinder spielten. Aber ihr Spiel sahen aus wie Militärübungen.
Sie bewegten sich in perfekter Koordination, ihr Gesichter ausdruckslos konzentriert. Tief im Planetenken spürt etwas Erholz an, besser ihr Gespräch an begann sich mit besartiger Neugier zu regen. Ihr seid der Wortens neigt sich dem End, zu, und die Finale profunde verwandelten Menschheit stand Kursbever. Das Erwachen begann mit Flüstern in Cape Fen, die kein Verteidigung gegen kosmischen Horror hatten. Die Besatzung der Medien fiel auf die Knie, als das Lehrbewusstsein sein Gefängnis testet. Die Realitem sie herum begann sich zu verformen wie geschmolzenes Glas. Die Luft selbst schien zu zittern vor einer Macht, die älter war als. Die Stern, Kommandantin schien beobachtet voller Entsetzen, wie sich der Boden unter ihren Füßen aufspaltet, aus den Rissen krochen Tentakel aus lebender Dunkelheit hervor. Die das Licht selbst zu verschlingen schienen, wo sie das Sonnenlicht berührten, entstand absolut schwarz, als würde die Helligkeit einfach aufhören zu existieren. Die Luft füllt sich mit Schreien, aber sie kämen aus keiner menschlichen Kehel. Es waren die Tedescherei von Zivilisation, die Vorionen verschlungen worden waren. Millionen von Stimmen, die also gleichen Zeit schreien, ihr letzten Wort für immer in dieser Creature gefangen, aber die Kolonisten standen fest. Eingefragt von direkter Nam ho bildeten sie Kreis. Gemacht, die mit psychischer Energie lauterten, ihr Körper leuchteten wie lebend Fackeln, als sie überwandelte Kraft bundelten. Die Kinder, deren Menschlichkeit fast völlig verschwunden war, wurden sie Kängeln verkrifft. Die normal KCPF sofort zerstört hätten. Der Guttest, Wuchter, Nalder, dessen kristallin Form unter der Belastung zu nacken begann, sprach mit einer Stimme voller Verzweiflung, Iswe, dass ihr hier seid, nun Kommling, is hungert nach Cape Fen. Die nicht von unserem Einfluss berührt sind, die klein Jang sie, die sich nun als etwas kaum noch Menschliches offenbart, Hubschild aus reinem Willen, die Tentakel zerkielten, die so grog waren wie Wolkenkratzer. Ihr Stimm klang wie Winterwind, als sie sprach, Kapitän, Blut sollten gern, was als nichts kommt, ist nicht für menschlich Augen bestimmt. Die Creature unter der Erde steh einen Schrei aus, der die Bürger sitten lie. Gebäude in der Stadt begannen zu wanken, als Schockwellen durch den Boden liefen. Die Kristallwächter stellten sich schützend vor die Stadt, ihr Körper leuchteten in allen Farben des Spektrums, aber Kapitän Lehaien hat Jinjog gesehen, sein Stimm war fest. Außer Antwortet, wir lassen kein Menschen im Stich, och, wenn sie nicht mehr ganz Menschen sind. Sein Besatzung schauten an Angst und Bewunderung in ihren Augen. Parkman nicht ins Klassen, Rendingenieur Kimtai sein Goethe bepackt. Dr. Song Yu griff nach ihren medizinischen Werkzeugen, bereit zu helfen, wo sie konnte. Die war Schlachtstand Kursbever. Menschlichkeit ist sowohl die alte als auch die verwandelte, wird einem Feind gegenüberstehen, der ganz Galaxien verschlungen hat. Die Luft nistet vor Spannung, während bei die Formen der Menschheit sich darauf vorbereiten, für Überleben an das der Universum zu kämpfen. Tief unter ihnen brüllt die Leer vor Hunger und What. Das Lehrbewusstsein brach aus dem Planetenken hervor mit der What einsterbenden Universums. Die Realit wird flüssig, als die Gestalt der Creature zum Vorschein kam, in sich windend Mass aus empfindungsfähiger Dunkelheit, die in den Schreien toter Zivilisation sprach. Der Himmel seres wie Papier, und durch die Riss, sickert in Schwurs, die älter war als die Zeit selbst. Sicherheitschef bin beobachtet fasziniert und entsetzt, wie die verwandelten Kolonisten mitfliegten kämpfen. Die Jeet Physik verhandeln, dies Wilfstreich bei Suris Lecker in die Raumzeit selbst, die Angriff der Creature zu leiten.
ihr kleinen hen bewegten Sichwei die eins dirigenten. Aber Stadtmusik dirigierte sie die Gesetz des Universums, oben, der Teenager, sprang durch Dimension nach Dimension und schlug auf Schwachpunkte in der Form der Creature ein. Sein Körper flackert zwischen verschiedenen Realitäten hin und her, mal hier, mal dort, immer in Bewegung, niemals lang genug in einem Ort, getroffen zu werden. Aber es war die Besatzung der Medien, die Jurelten wirkte wirklich erstaunt, als psychische Angriff, die sie hätten wahnsinnig machen sollen, gegen ihr KCPF prolten, bis Ingenieur Kimtai einfach die Zusammenarbeit weiter. Sein Hensitterten, schweilief im Ober's Gesicht, aber gabnik der UF. Man hielt die Communication aufrecht, obwohl Blut aus ihrer Nase lief von dem mentalen Druck. Der schwache Wesen gettet, ihr Stimme war heißer, aber klar, als sie Koordinaten an Statusberg durchgab. Jedes Wort kostet sie Kraft, aber sie sprach weiter. Unmöglich, flüsterte Gotestwirkte Nalder, sein kristallin Formbett vor Erstaunen. Wir dort Menschen knen solchen en Stern nicht überstehen. Dr. Songyu. Deren medizinische Ausrüstung von dimensionalen Strungen funkt und recht. Blickt mit wilder Entschlossenheit auf. Ihr kennt Menschen nicht besonders gut, sagt sie, wenn sie versucht, ihr Gerät zum Laufen zu bringen. Wir sind zu stur, zu wissen, wann wir eigentlich aufgeben sollten. Kapitän Lee Hyen stand im Zentrum der Schlacht und erhielt irgendwie seinen Verstand durch pure Willenskraft aufrecht, wenn die Realit in Herem zusammenbrach. Gebutschwetten Kopfüber in der Luft, Wasserflass nach oben, und die Gesetz der Schwerkraft schienen ihr Bedeutung verloren zu haben. Das Lehrbewusstsein wandte seine Aufmerksamkeit im zu und etwas. Dem Eisen der Fressens, nahe begegnet war, Haie stand Butte, die sich weigert, Butte zu werden. In Haiens Augen brannt etwas, das die Creature nicht verstehen konnte, menschlicher Trotz. Die Creature sendet ihr starksten mentalen Angriff gegen ihn aus. Aber Haien stand fest wie ein Fels in der Brandung. Sein Besatzung kämpfte neben ihm, jeder auf seine eigene Art, aber all mit der gleichen unbügsamen Hartnäckigkeit, die Menschheit durch all Christen getrigen die IRKTO annam hohenfolt die finale Wahrheit. Wenn die Schlacht sie herumtat, sein Stimme war kaum hörbar über dem Lärm der kämpfenden Macht, die Leer dauerhaft zu versiegeln, muss jemand mit dem Planetenken verschmelzen. Dies Person wird zum ewigen Wächter und heilt das Gefängnis für immer geschlossen. Die verwandelten Kolonisten hatten sich über Generationen hinweg auf diesen Moment vorbereitet. Ihre psychische Evolution war speziell darauf ausgelegt, einen Wächter zu erschaffen, der dem Einfluss der Creature widerstehen konnte. Aber als mit den Ritualverbereitung begann, trat Kapitän Lee Hyen vor. Es muss ich sein, sagte ruhig, sein Stimme fest trotz der Chaos sie herum. Unmöglich, protestiert ho, sein Augen weiten sich vor Schock. Der fällt die psychische Entwicklung. Bei Verwandlung wird deinen Verstand zustrin. Hyen lächelt duster, aber in seinen Augen lag Entschlossenheit. Die selbst die verwandelten Kolonisten beeindruckt, genau deshalb muss es jemand, wie ich sein, Lut sind zu sehr wieder Feind geworden, denn bekämpft kalt, berechnend, unmenschlich. Aber ich bin noch vollständig, menschlich. Dr. Songyu fort schnell ihr Scans durch, und was sie fand, bestätigt, was der Kapitän instinktiv gespürt hat. Die verbesserten KCPF der Kolonisten trugen trotz all ihrer Macht spüren. Der Einflusses der Lehren sich, nur ein unverdeutliches menschliches Bewusstsein konnte ihn unbestechlich versiegeln erschaffen. Die Erkenntnis traf allweil ein Schlag, die Kinder,
die somektig geworden wären, trugen bereits den Samen, des in sich, ihr Keilte, ihr Berechnung, das wären nicht nur Nebenwirkungen in der Verwandlung, sondern subtil in der Corruption, aus Haien sich entschickt, zum Planetenken hinabzustiegen. Solution 10 Besatzung, es war ein Moment von seltener Schönheit. Inmitten der Grauens, Parkmin flüstert mit tränenestickter Stimme, wir sehen uns auf der anderen Seite, Kapitän. Ingenieur Kintai folgt mit einem schiefen Lächeln hinzu, Vergessene uns ihn Postcard zu schicken, aus welcher Dimension du Ultima landest. Selbst angesichts kosmischen Horrors fanden Menschen wie du Schürzen, es war vielleicht. Ihr Great Starker dies Figkeit, selbst in den dunkelsten Momenten einen Funken Humor zu BEWAHRE in Dr. Song umarmt ihren Kapitän am Abschied. Du bist der mutigste Mensch, den ich je kennengelernt habe, sagt sie. Sci-Fi Chef bin nicht respektvoll, es war ihn unter deinem Kommando zu dienen. Haien schaut sein Crew ein letztes Mal an, dies Menschen, die im hier, standen als Familie, passt aufeinander auf, sagt einfach, und vergisst nicht, was es bedeutet, menschlich zu sein, dann wandte sich dem Abstieg zu bereit, sich für die Zukunft der Menschheit und des Universums zu opfern. Sein letzter Gedanke, bevor in die tiefen Abstieg, war, dass endlich verstanden hat, wofür sein ganzes Leben lang gelebt hat. Kapitän Lee Hyens Bewusstsein verschmolz mit dem Planetenken in einem Feuer der Entschlossenheit. Das, selbst die Uralten wurde beeindruckt, sein menschlich Störheit, sein Weigern, ihn Niederlage zu akzeptieren, Ketten aus reinem Willen. Die das Lehrbewusstsein nicht brechen konnte, es war, als würde die Essenz der Menschlichkeit, selbst zu einem unzerstörbaren Käfig werden, dort desgreide Creatures über Fenster auf 3 Kontinenten, die Erdbett, als das Uraltwesen erkennt, dass es endgültig besiegt war, aber als endlich still zurückkehrt, hielt das Gefängnis, die Lehre war eingeschlossen, nicht durch Überlegen matcht, sondern durch die absolut Weigern eins, Menschen aufzugeben. Die überlebenden Kolonisten weinten die ersten Tränen, die wir von ihnen seit Jahrzehnten vergossen hatten, als unterdrückt Menschlichkeit zu ihnen zu schukern begann. Direktor Namhofen sich dabei wieder, weil sich daran erinnert, weil Lachen klang. Sein Mundwinkel bewegten sich in einem echten Lächeln, das erst seit 20 Jahren, die klein bei Sue, die Souvermatui mit ihren Gedanken manipuliert hat, spielt nun mit einfachen Puppen und Bauklötzen. Ihr Kindheit, so lang unterdrückt, dürft endlich existieren. Sie lacht überall Bernspien fragt nach Geschichten, why normal Kinder ist tun. Kommandantin Schiene übernahm das Kommando der Medien für die Heimreise. Sie trug den Beweis mit sich, dass die Great Wurf der Menschheit nicht Evolution oder Technology war. Dies wurde ein Fake, stur Menschlichgeist, der sich weigert, das unmöglich zu akzeptieren. Die verlorenen Kolonie nu Eden wird am ersten Posten der Menschheit in der tiefen Galaxie. Ein Symbol dafür, was Menschen wurden konnten, wenn sie über all Grenzen hinausgedrängt wurden, nicht durch das Aufgeben ihrer Menschlichkeit, sondern durch die Entdeckung, dass menschlich zu sein genau das war, was das Universum braucht, als die Meridian in den Hyperraum sprang. Sendet Parkmin ihn letztnachricht zur Kolonie, gefunden, Menschlichkeit Bestheit als wertvollst Ressource der Galaxie. Grund, wir sind zu stur, zu wissen, wann wir aufgeben sollten. Die Nachricht wird man nicht brauchen. Die zu erreichen, aber wenn sie ankommt, wird sie als werden.
Die Menschheit war nicht allein im Universum, und sie hat bewiesen, dass ihr great starke Weigerung war, sich geschlagen zu geben. Tief im Planetenken liegt das Bewusstsein von Kapitän Haien und richtet sich für ihn. Juigkeit der Wachhalten sein. Es war dachte, genau die Art von unmöglichen Job, für den Menschen geboren wären. Wo in den tiefen Scenes transformierten Geist spürte die Denkbarkeit des Universums und wusste, dass sein Opfer nicht umsonst gewesen war. Die Menschheit hat ihre Bestimmung gefunden, nicht als Räuber oder als Opfer, sondern als die Stirstenwächter, die das Universum gekonnt hat.